Xesha limkile mbukeli kunjalo nje lixesha limkile ebhodini kanti ke mbukeli ngoku singena kwiyure yethu yesibini apho za kuphakela zitshisa kananjalo kaloku mbukeli asikwazi into yokuba singabuleli abaqulunqi bale nkqubo abaqinisekisa into yokubana babhinqa omfitshane uqinisekisa into yokuba mbukeli basinikeza amanqaku atshotshentla hayi amadala singalibali kaloku mbukeli emaqhosheni ubra Mike ubra God kanti yena ulapha eqongeni ubanenjenje et ngenene mbukeli siqoshalaza apha ekhaya jikelele sibamba ngazo zozibini singamlibali kaloku mbukeli nayo uKelvin osiphathelele nkqubo eqiniseka mbukeli into yokubana yonke into ihamba kakuhle njalo mntakwethu nasibabulele bonke abaqulunqi benkqubo ewe bonke amagama nanka azoba nesiza one by one kanti ke mbukeli masijonge eziphala phambili indaba Umphathiswa wezezimali uEnoch Godongwana uza kwenza ingxelo yomgaqo-nkqubo wohlahlo lwabiwo-mali lwesigaba esiphakathi konyaka eKapa ngale njikalanga. Haleluya linamandla kamali kaJesu. Sanibonani babukele emakhaya igama lami usibubhana the gospel dude ngila ekhaya jikelele keep watching ekhaya jikelele siniphathele kumnandi umdlalo neindaba na yonke into oyithandayo. God bless you. Umphathiswa wezemali uEnoch Godongwana kuza kufuneka alungelelanise imfuno ezikhulayo zenkcitho kunye nemithombo ebuthathaka yengeniso xa enikezela ingxelo yomgaqo-nkqubo wohlahlo lwabiwo-mali namhlanje. Imali zikarhulumente ziphantsi koxinzelelo ngenxa yoqoqosho olubuthathaka okukhokela ekuqokeleleni ingeniso ephantsi. Iingcali zeqoqosho zithi abarhafi sele bephantsi koxinzelelo kwaye njengoko unyaka ka-2024 ingunyaka wonyulo akunakwenzeka ukuba urhulumente anyuse irhafu. Nto leyo ethetha ukuba kungafuneka aboleke imali eninzi ukongeza kuhlahlo lwabiwo-mali. Lapho esebenza khona la sixhumana neminyango kahulumeni laba abasebenzi bangaphakathi bekhala ngokuthi ama-budget ayancishiswa ungayiboleni uzothola ukuthi bakhala nangokuthi i-budget nayo yokuthenga i-stationery nezinto ey'fana nalezo ayikhishwanga ngesikhathi kulo nyaka esiwuphothulayo manje. So kungase kwenzeka ukuthi uhulumeni uzophelelwa imali nanokuthi ibaleka kakhulu i-medium term budget statement noma ngithi isabelo zimali sangaphakathi konyaka esizokwethula namhlanje entambama ezositshengisa ukuthi ngempela i-budget noma imali ezweni isekhona ukuthi singakwazi ukulawula noma sibhekane nezidingo nqangi zabahlali. Kuzokhumbuleka ukuthi ama-budgets a-allocatewa ngoFebruary walonyaka kwabugodongwana. Kodwa uma kuzophelelwa lo nyaka kuyukuthi iqiniso ngempela ukuthi uhulumeni uzobe engasenayo imali kusuka ukuthi imali sizothathwa icatshunwe kwamanye ama-departments engiboni ngathi kuzokwenzeka namhlanje nge-budget le-medium term. Ama-departments angayisebenzisi kahle imali azolahlekelwa imali iphinde ibuyele futhi ku-National Treasury ibese idluliselwa kulama-departments ayiphethe kahle afeza ama-budget plans awo. Kuphinde kubaluleke ukuthi uhulumeni kumele aqhamuke nendlela yokulawula nabantu abanikezwe le mali ukuze ithuthukise izwe lethu
kufakwe infrastructure abantu bathole zonke izidingo zabo eziphambi kwahulumeni. Kukhona udaba bengilifunda izolo ukuthi idolobha laseThekwini lihlulekile ukuthi lisebenzise imali engaphezulu kwa 1 billion rand okugcina kuholele ekuthaneni ibuyiselwe ku-National Treasury. Kodwa uma ngena edolobheni laseThekwini uzobona ukuthi limahliphelile nje ngolile endaweni zokuqeda isikhathi ema-beach nendaweni enjalo uthola ama-swimming pool asebenzi okukhombisa khona ngempela ukuthi kukhona ukungayiphathi ngendlela imali kanti-ke kukhona nokungasebenzi ngokuyikhandla ukuthi imali isebenze isetshenziswe lapho kumele isetshenziswe khona. Kanti u-Eskom urekhode ilahleko yakhe embi kakhulu kunyaka ophele ngomhla wama-31 kweyoKwindla kulo nyaka. Eli candelo lamandla lenze ilahleko emva kwerhafu ye-23.9 billion yerandi ephindwe kabini kunonyaka ophelileyo. Kunyaka mali ka-2021 ukuya ku-2022 eliziko lombane lenze ilahleko eyi-11.9 billion yerandi. Abafundi bebanga leshumi bathi baziqale kakuhle imviwo zabo nanjengoko beqale ukubhala ngomvulo. Abafundi baqale ngokubhala iphepha lesingesi. Kukho abanye ke abanexhala njengoko isicwangciso sokucinywa kombane sele siqalile ngenjongo yokonga nokuphelisa ukucinywa kombane. Lezo lombukela libhalekile lona noma nje vele nami bengilungiselele ukuthi ngilibhale ngoba ngiyadinga ukuthi ngiphase noma tableteni. Ngibhale kahle kakhulu English iphepha lokuqala bengologcina ngibhala iphepha leEnglish uphepha 1. Bengekho inkinga sibonga kakhulu uMaqaba osuthisha wethu weEnglish ngokuthi usiqeqeshe ukuthi sikwazi ukuthi siphendule amaphepha. Ngibhala u-English paper 1 and ngibhale kahle kakhulu. Bengithi uzongihlula kanti wona ngibhale kahle kakhulu udlula question 1. Sibaningi esikhalile ngenxa yesikhathi lona iphepha belingcono inkinga bekuyisikhathi. Ukanti yagaleleke kweli izolo kungamayeyeye amabhokobhoko azintshatsheli zehlabathi kumbhoxo isihlandlo esesine ngamawaka abalandeli abawamkele ngezishushu kwisikhululo senqwelo moya iOR Tambo ekhahlela kula magorha ayikhusele ngempumelelo indebe yawo eFrance kubusuku bangomgqibelo. Ngamawaka abalandeli ethondelene eTerminal A kwisikhululo senqwelo moya eOR Tambo eGauteng ukubhiyozela uloyiso lwamabhokobhoko isihlandlo sesine kwindebe yehlabathi. Abalandeli abaminyaka engalenganiyo obudala bangungelene isentsha emini namhlanje ukuzibonela ngawabo indebe yehlabathi kumbhoxo iWebb Ellis ze kwangaxeshanye babona amabhokobhoko azintandane zabo. Ikapteni yamabhokobhoko uSiya Kolisi uphindwe ayinikezela kuba bonke abemi beli lempumelelo. People were hopeful in 2019, maybe we'll win it. But this time we could feel that people expected us to win this World Cup. So the support and the videos, as Mr. President said, honestly, after trainings we would see, or after games we would see what's happening back at home. And that's why we made that decision that we've already won the World Cup in 2019. It's not about us as players anymore. What can we play? We always play for South Africa, but we wanted to make sure that this one is for the people of South Africa. This one is for every single person in South Africa. Rich, poor, doesn't matter. And it doesn't matter where you come from. Ilok uEben Etzebeth ezenzele udumo emva kokufaka itry eza nempumelelo kumdlalo we-quarter finals neFrance ufike echebe inhloko ngokutsha. Yeah, so it was about 5 weeks ago. I think me and Archie Snyman spoke on the bus, and I just said if we win the World Cup, I'll cut my hair the same as yours. And obviously after the win in the final, it was about 4:30 in the morning. And the last time I drank water was in the game. So we weren't drinking water, and he just reminded me of my bet. And obviously I wanted to be a man of my word, and I mean, winning this cup with these guys, I'll do anything. So yeah, I decided to cut my hair, and he sat me down, and Damien Valenza cut my hair, and I've gotten a few compliments, probably from all my friends. My wife also says it's not too bad. So as long as she's happy, I'm happy.
Umdlali wasePhikweni uCheslin Kobe owashiyeka entshwizisi emva kokukhutshelwa ngaphandle edlala eRhabaxa uthi wathi qabu noqolombe efile nje emva kokuba le ndebe ibuyele ekhaya iza kuhlala eminye iminyaka emine. Getting a yellow card was disappointing, and you drop a whole team, you drop a whole country in minutes like that in the final. So yes, I'll be honest, I didn't watch the last few minutes of the game. I've seen a few videos of it now, but honestly, God did it for us, and yeah, just grateful to be sitting here and having the Webelers in South Africa. So yeah. Kubalandeli bombhoxo elibi lithuba lokugudla namadlala abaneliqela linika umfutho nethemba kuvuyelwe ukuba sezinhlanga ngenhlanga zoMzantsi Afrika. We are happy for our brothers for making it so far. It's an opportunity for South Africans to be united. This. Amazing. Well done, Boca. One of the few to see it in person. Yeah, it was amazing. Uninzi lwabemi beli liza kufumana ithuba lokuwabonela kufutshane amabhokobhoko nendebe yawo xa izintshatsheli ziqala ukhenketho lokubhiyozela le mpumelelo liqala ePitoli ngoLwesine. Unobhala Jikelele wezizwe ezimanyeneyo uthi wothukile kakhulu imfazwe phakathi kwelizwe lamaSirayeli neHamas kunye namanye amaqela axhobileyo ePalestina eGaza. Ingxelo yakhe yamva nje iza emva kohlaselo lwaseIsrael olubulale abantu abangama50 bengxele rhaba ngaphezulu kwekhulu kwinkampu yembacu yaseJabalia kumantla eGaza. The Secretary General is deeply alarmed by the intensification of the conflict between Israel and Hamas and other Palestinian armed groups in Gaza. This includes the expansion of operations by Israeli defense forces accompanied by intense airstrikes and the continued rocket fire into Israel from Gaza. Civilians have borne the brunt of the current fighting from the outset. Protection of civilians on both sides is paramount and must be respected at all times. The Secretary General repeats his utter condemnation of the acts of terror perpetrated by Hamas on October 7th in Israel. There is never any justification for the killing, injuring, or abduction of civilians. The Secretary General appeals for their immediate and unconditional release of all hostages, all civilian hostages held in Gaza. The Secretary General condemns the killing of civilians in Gaza and is dismayed by reports that 2/3 of those who have been killed are women and children. The Secretary General mourns and honors the UN colleagues who have tragically been killed in the bombardment of Gaza over the past 3 weeks. His heart goes out to the families of our colleagues who lost their lives in service. The international humanitarian law establishes clear rules that cannot be ignored. It is not an a la carte menu and cannot be applied selectively. All parties must abide by it, including the principles of distinction, proportionality, and precaution. Ukanti ke mbukeli siyayiqonda uba sowulungiselela ukuphuma endlini uye kwindawo ngendawo kwaye ungathanda ukusazi isimo sezulu. Qaphela nalo uqikelelo.
Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Hayi mbukeli ngenene siqoshalaza kungokunje singena ke kwisiqendu seX apho kaloku sijonga eziphala phambili kumakhasi onxibelelwano uX mbukeli. Kanti ke xa sijonga ke mbukeli i-hashtags eziphala phambili zithini Nadia? Sithi #RIP Mpilo no #HPCSA. Ya i-hashtag yokuqala mbukeli sivuke nendaba ezibhlungu sitshilo isithonga lakhala ixilongo uMzantsi Afrika uzilela ukubhubha kwegorha ebelisilwa idabi elide le-cystic fibrosis nguye kaloku lowo uNompilo Dlamini. Uninzi lethu ke siyamazi pha kwiqonga lika TikTok nambe ndimlandela wena Nadia nawe mbukeli apho besabelana nababukeli nabalandeli bakhe ngohambo lwakhe njengoko ebelwa oludabi. Lentozana ke eneminyaka engama-29 ubudala 29 years kutyholwa ukuba uye wasweleka elele ngobusuku ngomhla wama-30 kweyedwarha. Ezindaba ke zibhlungu ziye zabhengezwa pha kwiqonga lika Instagram kwi-Instagram stories kwaye ke sakwashiyeka mbukeli wena usitsho into kubana #RIP Nompilo iye yaphala phambili ke kumakhasi onxibelelwano into ebonisayo uba ebethandwa kakhulu kuMzantsi Afrika kwaye ke nempilo yakhe ibingeyo yakhe kuphela kodwa ebesabelana nathi. Impilo yakhe ibisichukumisa kakhulu. Nami bendimlandela uNompilo lo kaDlamini ke wafumana udumo xeshikweni esebenzise ikhasi lakhe lonxibelelwano ukunyusa kaloku ingxowa mali yoqhaqho fakelo lwemiphunga ngonyaka ka2021 ukanti ke abadumileyo Casper Nyovest womelela ngelo xesha waqalisa iphulo elithi #SaveNompilo kwaye wenza umnikelo omkhulu. Ibali libhlungu ke lalowo wayesakuba ngumfundisi ntsapho esikolweni naye lamchukumisa uSomizi Mhlongo. uMhlongo ke wasikwa yimfesane naye wafaka engxoweni ngempela veki kumnyhadala weluju ka2022 owawubanjelwe eSwazini. Ukanti ke masijonge baphawule bathini abalandeli ku-x.com. Uthi uNompi Alice, her smile was priceless despite what she was going through. Rest well, angel. Bayaphawula ke uncumo lwakhe noko lwaluthandeka kakhulu noba wayesezinhlungwini kangakanani kodwa uNompilo wayenoncumo ebehleli encumile wena makholi noba esithi ndiyaqaqanjela kubhlungu kodwa ebehleli nje engumuntu othandekayo. Masikhangele olandelayo uthini. Vivian Baloyi uthi may her precious soul rest in perfect peace. Bethuna anga umoya wakhe ungaphumla ngoxolo. Masijonge mbukeli abanye babhali besithini. Uthi uShila Kanima, I've been following her journey. Poor soul, may she rest in peace. I think naye uvumelana nathi kudala simlandela kaloku uNompilo kumakhasi onxibelelwano esixelela ke ngohambo lwakhe esezinhlungwini nangezinto azidingayo emane bhala pha ko-X na ku-TikTok njengobusitsho manye angaphumla ngoxolo ngokwenene. Masikhangele olandelayo. Okay, siyagqisela phambili siya ku#HPCSA. Umbutho we-EFF eNtshona Koloni umemelele ukuba arhoxe ngoko nangoko uceba we-DA kwiwadi yesixeko saseKapa uAbdul Kader Elias ngenxa yeziqinisekiso zakhe zobugqirha zomgunyathi. Hey kuyabonakala wena Nadia nawe mbukeli into kubana zisanda iziganeko apho sibona mhlawumbe ogqirha bengenazo iziqinisekiso zemfundo uyaqonda ukukhumbula naye kaloku uDr Matthew okanye owaziwa okanye ozibiza ngokuba nguDr Matthew naye ebethe tshitshilili kumaqongo onxibelelwano izibonele esemanzini ashushu kweziveki ezidlulileyo nangoku umcimbi wakhe usachotshele. Kanti ke xa sijonga kweli mbukeli kuvelena njengoko ke iAction SA bibongoza urhulumente eweNtshona Koloni kunye nesixeko ukuba benze uphicotho lweziqinisekiso zemfundo emva kokuvela kwezityholo zokuba loka Elias okanye uElias akazimelanga kakuhle iziqinisekiso zakhe zobugqirha. Kubikwa ke mbukela ukuba loka Elias ufake iziqinisekiso zonyango zomgunyathi pha kwiqonga leLincoln athi ke uzifumene pha kwidyunivesithi yase-UCT. Make sijonge mbukeli abathe baphefumla pha ku-X baphefumle besithini.
Raised in Africa, uthi Matthew Lani walked so that Abduleka could run. Studying for 2 challenging qualifications at the same time is not child's play. Uthetha lento uthethayo nawe makhulu ba kukho isiganeko sesibini esi. So emvani ko Dr Matthew nanku nomnye naye efumaneka enempepha ezingaqondakaliyo kanti ke ukufunda ufundela ubugqirha nezinye challenging qualifications ngexesha elinye noko ayiyondlwalo. Asikhangela omnye uthini ke? Lwanda, uthini uLwanda? Ulwanda uthi Matthew was just the one that got caught. Clearly we have a bigger problem. Uyatsho into yobana uMatewu okanye uMatthew kulothe wabanjwa. Uyatsho into yobana noko ingxaki inkulu kunoba sicinga bayabavela ngokuvela qinisekile ukuthi mhlambe bakhona nabanye abasasikushekela bazawuvela. Asikhangela omnye usekhona omnye olandelayo. Uthi lol, how does this work? You just go to a hospital and tell them that you're a doctor and start working. Ngeneneni ke nyani ke isebenza njani kanti lento yobugqirha ngoba uDr Matthew besimbona esithi ungena esibhedlele so abantu bayazibuza mbukela ukuba isebenza njani kanti lento ungavela ungene nawe esibhedlele uqala ususebenza uthi ndingugqirha kungekho zimpepha zijongiwe. Nangu Matthew besebenza pha. Besebenza uMatthew. Hayi neni ingxaki sinayo. Ngabe khona wokugqibela ozawuphawula? Carolina uyatsho into yobana at this rate, let me double check on the HPCSA site that I'm still a doctor. Caroline ke ngendlela aphefumule ngayo iyabonakala mhlawumbi noba ke yena usebenza njengonesi okanye ugqirha uyatsho uba ngokwendlela izinto zihamba ngakhona hayi khawuthi nami ke ndizijonge mhlawumbi ndingafumanisa into yobana igama lam alikho pha ku-HPCSA uyafuna uqiniseka azibona into yobana hayi usemgcini usabhaliwe ngabi kanti kuzawuvela amahle kuthiwa hayi asikwazi intombazana chincembe sijonge ke abanye ithe baphefumula batheni hayi siziqola siziqongqotha ngolohlobo inzima into inzima insumane hey ifilm bathi ngoku andazi maybe siku season 10 asazi zawujonga ntoni kodwa mbukeli ke ngabo abathe baphefumula pha ku x.com nathi ke kodwa ke Ekhaya Jikelele singathanda into okubana sidlulise amazwi enduduzo kulo kaloku usapho lukaNompilo Dlamini siyathi into okubana nakubeni kukubi nje angabangafumana ithemba isibane singacimi kuba kaloku mbukeli nakubeni kunje kodwa ke izinto ziyolunga sithi ke tutwini sapho la kwaDlamini kanti ke singathanda nokuthi sibaxhobisa ababukeli into bana ezi zimvo ezitheza bapha kuku X ayizo zethu kwaye ke mbukeli zizimvo nje ezabantu abathe bazibhalela masibathathe wena idea sibabonise bethuna masikesisela amanzi sithi qhwi evenkileni nina ningalicofi iqhosha ngoba kaloku asikagqibi siyabuya hlala njalo.
Bukele siphinde sikwamkele kwakhona kaloku sisakwamkela ngezandla ezishushu, izandla ezinothando. Ubukele inkqubo-ndaba yakho oyithanda kunene Ekhaya Jikelele. Kanti ke ndisahleli nenkanyezi ekhanyayo. Manje ngothi sesizawugoduka kodwa ke sisazibambile. Sisayiqhuba. Asizuma. Asiyindaba injalo. Kanti ke khumbula ke mbukeli aqaleni kwenkqubo besithatha ngenkqubo kaMphathiswa wezezimali ezawunikezwa ngo-Enoch Godongwana namhlanje eKapa phaa ngentsimbi yesibini. Kukuxhala ke lokuba urhulumente ngehle aphelelwe yimali. So abantu abasebenza kwa-government basexhaleni kanti noMzantsi Afrika uphela asiyazi ke ba izasiphathela ntoni ingxelo. Kwaye ke nomphathiswa singatsho into yokuba uphantsi koxinzelelo kakhulu kuba ube uyajonga amasebe karhulumente uquka isebe lezemfundo, isebe lezokhuselo, amapolisa, sijonge kananjalo amaqumrhu karhulumente afana no-Eskom, no-Transnet, onke ajonge uba afumane inkxaso-mali kurhulumente. Kwaye ke kubuhlungu kakhulu mbukeli kuba xa sijonga kwa ingeniso le abayenzi nabo bayadodobala. So kuyabonakala into yokubana kuninzi okuchaphazelekayo kakhulu. Kwanomasipala kananjalo kuba ndiyamkhumbula njengaba nodliwano-ndlebe naye ulula mamatye sitsho into yobana nomasipala kuyobonakala into yokubana nabo bazawutsala nzima. Batsala nzima kanti nabemi boMzantsi Afrika baxhala uba irhafu ngehle inyuswe. Ngoku singasebenzi sibaninzi siluluntu loMzantsi Afrika izawuthini ke ngokwaba bancinci basebenzayo ukuthi inyuswe imali yerhafu nabo bazawutsala nzima. Kanti ke siya kunyulo loka-2024 so kuzawuba nzima kakhulu. Namaqhinga ke abantu baye bawavelisa naphaa kumakhasi onxibelelwano becebisa mhlawumbi into yokubana zintoni urhulumente angathi uyazenza uqinisekisa into yobana sikhawulelana nale meko. Enye yezinto omnye othe wayiphefumla kukuba mhlawumbe uba ungasuswa aba bantu abaphaa epalamente mhlawumbe kungabonakala into yokubana kungabakhona inkqubela kaphambili. Omnye umba esitsho into yokubana nokuba singabona kudalwe amathuba emisebenzi achithe nenkcitho kuba kaloku kuyabonakala uba i-corruption isaqhuba kananjalo. So ngoku if kuzoba khona ubuqhophololo ngapha sisazama ukucwangcisa into ezidibene nemali kusekude engqinibeni. Kodwa ke njengokuba benditshilo kwaseqaleni into yokubana kulo nyaka ophalileyo kwi-budget speech baye batsho into yobana bazawuzama ukuhlanganiselana namaziko afana no-audit general uqinisekisa into yokubana bayalwa nobuqhophololo. Izinto zihamba ngokwendlela. Mbukele kwangoku ke singena kwisiqendu sethu esithi ubusazi. Kule veki kuqatshelwa usuku lwabantwana i-National Children's Day eMzantsi Afrika. Abantwana ingakumbi abo basuka kwiindawo ezihlelelekileyo bajamelana nemingeni emikhulu nequka ulwaphulo-mthetho, ukuxhatshazwa ngokwesindo nokungahoywa, ukusebenzisa iziyobisi kunye nokukhulelwa kwabo beselula. Le miba ineziphumo ezimbi kwimpilo-ntle yabo ngokwasemzimbeni kanti nakasengqondweni, nto leyo edla ngokukhokhela ekubeni bangazithembi, bangaqhubi kakuhle ezifundweni yaye baqhubeke beziphatha ngendlela engathandekiyo. Nanjengokuba kuqatshelwa usuku labantwana kule mpelaveki siya kuyo, kunyanzelekile ukuba kujongwe imingeni abajongene nayo abantwana eMzantsi Afrika, ingakumbi abo bakwiindawo ezihlelelekileyo. Aba bantwana ngabona basemngciphekweni kwaye bathwele ubunzima bomandla. Omnye weyona miba itshisa ibunzi kukunyuka komngcipheko ukuba sesichengeni kwabantwana kulwaphulo-mthetho. Esi sigrogriso sikhulu sibeka ubomi babo bemihla ngemihla engozini. Abantwana abaninzi banyamezela amava abuhlungu noyikisayo ukuxhatshazwa ngokwesondo, kwaye kwabanye abaninzi ukungahoywa kuye kube inxalenye ebuhlungu yobomi babo. Akuphelelanga apho nanjengokuba kukho nokuzincinca ngotywala, indlela yokuziphatha eneziphumo ezingancumisiyo, ezilokishini iinkxalabo ezivakaliswe zizikolo namaziko ogcino-ntsapho zikhala ngakumbi ngale mingeni iquka ukukhulelwa kwabaselula, ukusebenzisa gwenxa iziyobisi, ubundlobongela, ukanti ke nongabikho kootata ezimpilweni zabo kongeza inkwaleko abajamelene nazo abantwana. Imiphumela yako konke oku ibuhlungu gqitha. Ubundlobongela nokuphathwa gadalala kushiya umfanekiso ongemhlanga nohlala uhleli ezingqondweni zabantwana. Ukuxhalaba, ukudakumba kunye noxinzelelo lwasemva kwesehlo esothusayo iba zizinto akhula nazo umntwana. Abo banyamezela ukuxhatshazwa ngokwasemzimbeni nangokwesondo badla ngokujamelana nokungazithembi kunye nokuzenzakalisa, nto leyo ephazamisa inkqubela yabo kwezemfundo. Okulusizi kukuba abaninzi bazibhaqasele bezibandakanya kwezesondo beselula kwaye ngoko babeka ubomi babo esichengeni, nto leyo ephemba neqhubela phambili obubunzima.
Abantwana boMzantsi Afrika bafanelwe likamva eliqaqambileyo, bakhululeke kumakhamandela ale mingeni. Ukuqatshelwa kosuku lwabantwana kusebenza njengesikhumbuzo semfuno engxamisekileyo yokushukuxa le miba nokusebenza ngokubambisana ekuzeni nezisombululo ukuze kukhuseleke nezizukulwane ezizayo. Mbukeli uzivele ukanti ke ukuxovula ngakumbi lo mba siqhagamshelane naye ke uGugu Xaba oyi-CEO ye-Save the Children South Africa. Gugu, masikubulise sikwamkele enkqubeni. Molo Mphulaphuli and South Africa sanibonani nonke. Yebo siyabonga. Ungakusityebusele nge-Save the Children South Africa kunye nenkqubo zayo namaphulo enawo? I-Save the Children i-organization ebhekele ama-rights abantwana, and ngicela ukusho ukuthi uma sibhekele ama-rights abantwana sibhekele ama-rights nama-responsibilities abantwana. So umntwana ufanele ukuthi akhuliseke endaweni esafe, ufuna anakekelwe ngumzali ze akhone ukuthi akhule physically, aqine, akhule mentally, aphinde futhi akwazi nokuthi akhulume kahle nabanye abantu, abe emotionally balanced, because indlela umntwana akhuliswa ngayo yenza ukuthi kube nomphumela omuhle noma umphumela omubi. Ngenze umzekelo ngithi umntwana ozoshiywa yedwa sonke isikhathi o angakhulunyiswa akakhuli anama emotional and human relations are strong. And then uSave the Children ubhekele nokuthi abantwana mabafunde. Umntwana ufunda kusukela esiswini sakamama. That's why umama fanele amasaje the tummy umntwana sesiswini amkhulumise, athi noma sekafikile emhlabeni aqhubeke amkhulumise. Izinto amkhulumisa ngazo izinto efanele zimkhulise, hayi izinto ezimlimazayo. Ingakho sifundisa nabazali ukuthi umcoka ukuthi umncome umntwana, encourage uma enze into enhle, and then ube nendlela yokukhuluma nomntwana uma umntwana angenzi kahle, because kuyafika isikhathi lapho umntwana angenzi kahle. Kanti futhi abazali abaningi abazi ukuthi umntwana uyi-human being, uyi-part of the family. So ku-family kufanele ukuthi uma sikhulume naye, sihlele uhlelo lwekhaya naye. Angenze example, upresident right now ukhuluma nathi kuthiwe yi-family meeting, kodwa emakhaya ethu asinayo i-family meeting. So uSave the Children uthi a child has a right to participate from the family. Sihlale phansi sihlele ukuthi sizothenga isinkwa, sizosiza sidla ngalendlela kuze sikhone isinkwa ukulasta for a day. All those things. Noma ngabe siphethe u10 rand, simtshele umntwana, simfundise umntwana ukuthi imali uyiphatha kanje ukuze ikhone ukufeza zonke izidingo zakho. Manje abazali in many instances use ipower yabo over abantwana. Bagcine abantwana bebesaba bangabakhulumisi. Nikhulumile khona manje nge-teenage pregnancy ne-substance abuse. In many instances, abazali abayona ama-role models amahle ebantwaneni babo. So uSave the Children ufundisa abazali ukuthi you need to role model emntwaneni kuze umntwana enze lokhu wena okwenzayo. Because research has shown us children do 90% of what we do, 10% of what we say. So it's very important for families to understand that anybody that is around a child is role modeling. The child is looking and is saying, I want to do. So manje uma sihlele emakhaya, each time sine 2 hours yokuphumula, ugcwele amabhiya lapha etafuleni. Then abantwana bathi, oh, so this is how we recreate. And then the other thing, we've got so much violence in South Africa. Now, abantwana bayabona ukuthi each time we have a problem, we can't even talk. Sehlise ama voice ethu. Siyaqala siyamemeza, siyagcina lapho sesishayana. Naye umntwana ume wrong, the first thing azowenza uzoshaya. All those things are saying we are a violent society. Research has confirmed it. So manje bayifunda ekhaya abantwana. More than bayifunda estradweni. Ndingakuphazamisanga abantwana abangenabazali bona nibaxhobisa njani niyi-Save the Children ukuze bazithembe kwaye bazikhusele kubundlobongela abajongene nabo?
Okay, thank you for the question. Save the Children usebenza no government. Government unama programs abantwana abanganabazali. Manje labo bantwana labo one ba recordiwe, we've got their numbers. Kuyayiwa kubo bayobona ukuthi yini ama resources abawadingayo. Government une grant for bona. Masiceda lapho sesiyabanakekela ke ukuthi bayaya na esikolweni, banazi izembatho zokuya esikolweni, bayakhona ukuthi mababuya esikolweni kube nokudla abakudlayo, bayakhona na ukuthi mabanengxaki bakhona ukuya ku social work, bayazi ukuthi ubani abangakhuluma naye ngengxaki ezihlukahlukene. Siphinde futhi sibe nama children's networks where we groom what we call child rights advocates. Abantwana bayafundiswa ngo health wonke, meaning usukela ekuqaleni umzimba wakho uphatha kanjani, make sure ukuthi uprotecta kanjani. How do you ensure ukuthi uyambona umuntu ozoku-abuse physically and sexually, and what do you do and who do you talk to? And then siphinde futhi sikhulume nabo ngokuthi bazinakekele kanjani ukuze bangaweli entweni ze-teenage pregnancy. And again, yona lento ye-substance abuse sibafocusise esikolweni, senze ukuthi noma baqeda esikolweni what kind of livelihoods can they be exposed to. So kuhanjwa nejeni yakhe wonke umntwana aze abe adult. That is what Save the Children. So lilonke nisebenzisana namanye amalungu kahulumente. Definitely. Okay. Save the Children ngoba uyi non-governmental organization. Usebenza no government. One, to make sure ukuthi policy is being implemented. Nokuthi nje policy ikhona, just the development of that policy. From there, policy is it known kuma communities. Right now, government une district development model. That model is actually saying communities kufanele ba-own ama needs abo. Bazi ukuthi uma ngabe sidinga i-bridge, sidinga isikole, these are the people esikhuluma nabo, and this is how we push them to make sure ukuthi they deliver what we need as a community. So for me, communities need to understand ukuthi i-welfare yethu siyi-community isezandleni zethu, so kufanele sisukume sikhulume siphinde futhi simgade ugovernment si-make sure ukuthi wenza lokhu esivumelene ngawo. So sisebenza nayo government, health, social development, even the police, education, home affairs, all of them, as long as a child is involved. Enkosi kakhulu ngexesha lakho, sathemba bahlambi saphinda siqhubekeke nale ngxoxo ngelimini, kodwa ke uThaba lixesha. Enkosi kakhulu Mamxaba ngexesha lakho. Lo ke ibinguGugu Xaba ethetha kaloku nge-Children's Day evela pha kwi-National Organization ye-Save the Children South Africa. Ukanti ke sesizicocela emnyango ngoku, kodwa kusekhona okuncinci nje siza nako. Hlala nje ungagunqi. Mawethu yaphela kanjalo ke namhlanje inkqubo. Uba kanti uphosiwe, khumbula kaloku ungasifumana pha ku SABC Plus app, uthi nje Ekhaya Jikelele. Nonkanyezi ndinikezela kuyintambo. Enkosi Nadia, kanti ke ngenene mbukeli siyiqwela siyiqongqotha ngolo hlobo sibambe ngazibini ngokuba uhleli nathi. Kanti ke xa sizayiqwela siyiqongqothe namhlanje, ingaba mbukeli uye wazibuza into yobana uyintoni ekumele uyenze uqinisekisa into yokubana udlamkile emzimbeni nasengqondweni. Kanti ke namhlanje siphethe yena ukupani uhamba nogxa wakhe, bazasibonisa mbukeli into yokubana xa usekhaya ungenza ntoni uqinisekisa into yokubana uthi ke xa ke ikhumsha itsho uthi yobana finding balance between the mind and the body. Uqinisekisa mbukeli into yokubana wondlekile emzimbeni, udlamkile nasengqondweni, ibetha umoya. Kodwa ke ndizawushiyela kubo. Kamnandi. All right. Hello everyone at home, my name is Zintlantla and I'm with Kopano right here. So I'm just going to guide you through a whole nice sequence. So we're going to start coming in the middle of our mat, coming to the front of our mat, hands into your heart center, hands come all the way up and come into a slide back bend. Bend those knees, hands back onto your mat, taking that right foot to the front, to the back of your mat, taking that left foot to the back of your mat, knees onto your mat, and we're coming into our box position. So we're going to inhale as we round our back, we tuck the chin towards our chest,
Exhale as we arch our back and we roll those shoulders back. Once more. Inhale as we round our back, tuck the chin towards your chest. Exhale as we arch our back, rolling those shoulders back and bringing the spine to neutral. Right knee to your chest as we inhale. Exhale as we kick that leg all the way behind you. We carry that right foot to the front of our mat. Both hands come onto your knee. Both hands into your heart center. Hands come overhead, coming into a slight back bend, finding your balance. And remember to breathe through the nose and out through the nose. Hands back into your heart center, both hands onto your mat. Left, right knee back onto your mat. Left knee back onto your chest, kicking out and looking forward. Left knee to your chest, kicking out and looking forward. Carry that left foot to the front of your mat. Both hands onto that left knee, hands into your heart center. Hands come overhead as we come into a slight back bend. Breathe. Hands back into your heart center. Both hands onto your mat. Left knee back onto your mat. We tuck our toes under. We lift into a downward dog. Breathe in your downward dog. Taking that right foot to the front of your mat. Coming up into your warrior one, bending deep. Hands into your heart center. Back foot to an angle. Open up into your warrior two. Reverse your warrior. Both hands come onto your mat. Right foot meets the left, coming into your plank. We lower ourselves into a low chaturanga, upward facing dog. Knees onto your mat. Roll over your toes back into your downward dog. Carry that left foot to the front of your mat. Up into your warrior one, bending deep. Inhale, hands into your heart center. Exhale, we open up into your warrior two. Reverse your warrior. Both hands onto your mat. Left foot meets the right. We're coming into our plank. We lower ourselves into a chaturanga. Exhale as we push up into an upward facing dog. Roll over your toes, back into your downward dog. Knees onto your mat. Right knee to your chest. Kicking that leg all the way behind you. Leaving that left hand where it is, raise that right hand all the way up. Breathe. Right hand back onto your mat, leaving that right hand where it is, raise that left hand. Beautiful. Left hand back onto your mat, right knee back onto your mat. Left knee to your chest. Kicking that leg all the way behind you, leaving the right hand where it is, find your balance and lift that left hand. Left hand back onto your mat, lifting that right hand all the way up. Right hand back onto your mat, left knee back onto your mat, tuck your toes under. We'll lift into a downward dog once more. And we breathe. Right knee to your chest. Kicking out, lifting that leg as high as you possibly can. Breathe. Carry that right foot to the front of your mat. Nice. Up into your warrior one, bending deep. Hands into your heart center. We open up into our warrior two. Reverse your warrior. Hands back onto your mat. Right foot meets the left. Back into your downward dog. Left knee back onto your chest. Kicking that leg all the way behind you. Lift that leg as high as you possibly can. Carry that left foot to the front of your mat. Up into your warrior one, bending deep. Hands into your heart center. Opening up into your warrior two. Reverse your warrior. Hands both back onto your mat. Left foot meets the right, staying in your plank. Breathe in your plank. Push yourself back into your downward dog. Beautiful, everyone. Knees onto your mat. Tuck your toes under. Coming back into your child's pose. Coming all the way up, back into your box positions. Tuck your toes under. Lift once more into your downward dog. Beautiful. Right foot to the front of your mat. Taking that right hand to the big toe side of your foot.
And stepping that left foot to the front of your mat, coming all the way up, hands into our heart center. Namaste. Okay. Beautiful.